Now we are discussing this. Why does combustion of a fuel produce heat? எதுக்கா combustion ஆனாலே fuel produce பண்ணணும் heat? What is the reason? We know that all the fuels made up of hydrogen and carbon atoms. We are discussing in this that last chapterல நம்ம பார்த்தோம். ஏற்கனவே இந்த பெட்ரோலியம், கோல், ஆந்த்ரசைட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அதெல்லாம் என்ன இருக்குது? மேக்ஸிமம் கார்பன். ஸோ the கார்பன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபியூவல் ப்ராடக்ட். கார்பன் என்ன செய்யும்? ஈஸியாக ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் ஆட்டம்ஸ், கார்பன் ஆட்டம்ஸ் it will be having for this that chemical bonds, and the chemical bonds store the energies. Many times. So wherever it is the fuel is burnt, wherever it is fuel burnt. So எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எங்கே எரிஞ்சாலும் சரி என்ன செய்யும்? The bonds between carbon and hydrogen atoms it will be broken down. ஸோ அது என்ன செய்யும்? அந்த broken down கார்பனும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸும் என்ன செய்யும்? உள்ள broken down ஆகும். ஸோ it will be release the energy. So that release the energy to make to form a heat. ஸோ அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் எப்படி ஆயிடுது? ஹீட்டாக வந்தது. That's why combustion fuels gives off the heat. That's why combustion fuels gives off heat. So the amount of heat given of the complete combustion. So complete combustion இப்போ 1 கிலோகிராம் ஒரு ஃபியூவலை நம்ம எரிக்கும் அப்படின்னா it is caloric value. So the SI unit of this heat is joule. SI unit of the heat is joule. SI unit of the heat is joule. So heat is also measured in calories. 1 calorie equal to 4.184 joules. So the caloric fuel is expressed in kilojoules per kilogram. So first one it is charcoal. Charcoal it is a type of fuel solid 33,000. Coal solid 25 something. Wood solid 17,000. Tongue cake solid 6,000 to 8,000. Kerosene is a liquid 48,000. Petrol is the liquid 50,000. Diesel liquid 45,000. Ethanol liquid 30,000. Biogas gas 35 to 40,000. Butane gas 50,000. Methane gas 55,000. Hydrogen gas 1,50,000. So this is the caloric values of the some of the fuels. So you understand? So the amount of heat is given of the complete combustion. At the time of the complete combustion it reduces the it will be measured for this that caloric value. Caloric value, the SI unit of the heat is joule. So do you know this is a rocket? So rocket is a huge amount of hydrogen fuels. It will be made up of this at the time of the taking off from the air. So during the combustion the hydrogen gas reacts with the oxygen to form this heat energy. So that heat energy it will be help us to upwards of the rocket. So the heat energy என்ன செய்யும்? rocket upwards மேலே வர்றதுக்கு help பண்ணும். So next, which fuel is the best? எந்த fuel வந்து best? So whenever it is the fuels is produces the energy. Whenever it is the fuels is burned, produces the energy or reduces the energy. So the examples coal, diesel, petrol, cooking gas and wood are the most common fuels. Fuels are solid, liquids and gases. Fuels are the 3 types: solid, liquids and gases. So solid examples charcoal, and liquids example kerosene, petrol, diesel and ethanol. Gases biogas. So each fuels is a different chemical substances are here, chemical composition is here. The choice of the fuel depend on its use, cost, easy availability and efficiency. நம்ம யூஸ் பண்ணுற fuels பொறுத்து தான் இருக்குது. It is depending upon this
அவைலபிலிட்டி ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும், காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கணும், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும். த சாய்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூவல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் யூசேஜ். ஸோ நம்ம எதெல்லாம் யூசேஜ் பண்ணுறோம், இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்வோம், இந்த ஸ்மால் ரூம் இட் கிவ்ஸ் இஸ் த ஒன் கேண்டில், ஒரு கேண்டில் யூஸ் பண்ணி ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஸ்டாண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம், it produces the heat as well as the light. So small room and electricity is not available. Electricity இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், கேண்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ criteria for this an ideal fuel. ஐடியல் ஃபியூவல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ அந்த ஐடியல் ஃபியூவல்ஸ் ஹை கலோரிக் வேல்யூஸ், ஹை கலோரிக் வேல்யூஸாக இருக்கணும். இட் கிவ்ஸ் அவுட் ஆஃப் மோர் ஹீட்டை வந்து அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். Okay, it gives out of more heat. So next it is a moderate rate of combustion இருக்கணும். So medium rate of combustion it will be gives of that this the fuels. It should be burned to quickly. இது ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, உடனே போட்டதும் உடனே இப்போ தாளெல்லாம் எரிக்கும் அப்படின்னா என்ன ஈஸியாக எரிஞ்சிடும். ஸோ வேறு ரொம்ப வேகமாக எரிஞ்சிடும். ஸோ அதே இது மரம் இதெல்லாம் என்ன செய்யாது, ஈஸியாக எரிய. It should not burn too quickly. The fuel should be easily stored and transported. ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் and also this transported. It having very low ignition point. வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கணும், கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் வில் பி ஸ்டோர்டு. நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது என்ன செஞ்சுருக்கணும், லோ பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக தீ பிடிக்காது. The time of the transport it catches a fire easily. டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ என்ன செய்யும், ஃபயரை ஈஸியாக நடந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ignition temperature of the fuel should not be too high and reaching the ignition temperature. ignition temperature அதிகமாக ரீச் பண்ணாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். Okay, will not be practical. So the fuel low content of non-combustible materials. Low content of non-combustible such materials produces harmful gases, pollute air and fuel banks. Okay, so the fuel should be easily available and cheap. ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் and also with cheap cost and easily availability and also this efficiency.